In the heart of western Sardinia, between the provinces of Oristano and South Sardinia, rises Monte Arci, an ancient volcanic massif covered in dense woodland and Mediterranean scrub. Oaks, holm oaks, strawberry trees, junipers. One of the most precious natural heritages on the entire island. This mountain also holds one of the most fascinating stories of antiquity, that of obsidian. The black volcanic glass extracted here was already being worked in the Neolithic period to craft cutting tools, arrowheads, and scrapers. Artifacts from Mount Arci have been found in France, Spain, and across the western Mediterranean. 10,000 years ago, this mountain was already at the center of European trade. Today, that same mountain is threatened by fire. Mount Arci is exposed to the Mistral wind from the west and the Sirocco from the east. Winds that in summer bring extreme heat and drought, turning every hectare of vegetation into a potential fuse. In 2009, a single wildfire destroyed 2,500 hectares, causing damages of over €4 million. In 2021, the hillsides between Morgongiori and Masulas burned at the foot of the massif. The response to this threat comes from an ancient technique now enshrined in law, using fire to stop fire. It is called prescribed burning. It is carried out by the GAUF unit of Oristano and the Sardinian Forest and Environmental Surveillance Corps in the woodland strips managed by Forestas across the territories of Santa Giusta and Palmas Arborea. Si chiama Study Hub Italy 2026 e fa parte di un progetto internazionale dedicato alla gestione degli incendi boschivi, teatro dell'esercitazione del Monte Arci, un momento di confronto sulla gestione dei combustibili vegetali e l'uso del fuoco prescritto come strumento di prevenzione. Loro a valle stanno realizzando una fascia di ancoraggio con l'acqua. Qualora momentaneamente dovessimo avere un cambio di vento, tutta la fascia realizzata già bagnata con l'acqua e siamo in totale sicurezza. Al lavoro ci sono gli specialisti del GAUF di Oristano impegnati in una vasta azione di prevenzione ai piedi del Monte Arci. La tecnica è collaudata, si utilizza il fuoco per difendere il bosco dal rischio incendi. Usiamo il fuoco per ridurre e eliminare la biomassa, per evitare, creando questa fascia di discontinuità, che ci siano incendi severi, quindi è un'attività che va fatta chiaramente a carattere preventivo. L'intervento in una fascia di sicurezza lunga diversi chilometri, il fuoco prescritto, così si chiama, può essere utilizzato anche in altri contesti a difesa delle periferie urbane o delle aziende agricole in campagna. Tendiamo ad abbassare la biomassa, soprattutto quella che non viene utilizzata né come foraggio né come pascolo, di modo che poi abbiamo comunque meno pericolo di incendi. Qui stiamo facendo degli abbruciamenti che servono per crearci delle zone sicure dove poter eventualmente, se si ha un incendio, poter inviare le squadre. Dobbiamo crearci delle opportunità per controllare, per fermare in sicurezza il fronte del fuoco. Il fuoco può anche bruciare, però tu puoi portare a casa la vita. A coordinare le operazioni l'Ispettorato Forestale di Oristano e il CNR di Sassari, presente un gruppo dalla Slovenia. Alle pendici del monte si creano le fasce di rispetto, liberate con il fuoco dalle erbacce, proteggono il bosco, ma anche la vita di chi lotta contro le fiamme. Sono degli abbruciamenti che vanno effettuati a salvaguardia di questo bellissimo compendio, che purtroppo negli ultimi anni ha avuto diversi problemi e quindi incendi anche abbastanza grossi con diversi danni. Ad assistere alle operazioni un folto gruppo di ricercatori provenienti da mezzo mondo. Sono studiosi di tematiche legate alla protezione dell'ambiente, uno scambio di conoscenze sulle diverse tecniche di protezione dagli incendi. Il progetto di interscambio culturale per tutte queste istituzioni di ricerca e di istituzioni che operano nell'ambito del fuoco. Ogni paese avviene un qualcosa del genere, quindi stiamo facendo vedere come facciamo noi al modo nostro qua. In altre parti del mondo ci hanno fatto vedere come utilizzano loro il fuoco. Che cosa vuol dire fuoco prescritto, qual è il significato della giornata di oggi. Mi è piaciuto molto raccontare il fatto che è una competenza specifica, particolare, che abbiamo noi del Corpo Forestale Regionale, poi viene fatto probabilmente anche da altre parti, non so in Italia francamente, credo di sì, forse in altre regioni, ma certamente noi
Abbiamo questa caratteristica di poterlo fare con la sicurezza, tenendo conto della sicurezza e delle competenze che vengono tramandate negli anni sia dalla scuola forestale che dai gruppi di analisi e uso del fuoco. Quindi sono, come dire, molto orgoglioso di questa competenza e auguro buon lavoro a tutti nella giornata di oggi. Poi singolarmente vi saluto volentieri dopo. Grazie. Grazie a voi. Wet the vegetation. The wetting is determined by the height of the vegetation that is to be burned. If it's a low vegetation height, then the burning area, the wetted area, can be also low. If it's a high vegetation and will produce high flames, they have to wet higher up. So basically, that's the technique that they will demonstrate now. Thank you. On the 26th of August 2004, a violent wildfire, driven by the Mistral, broke out in the locality of Crabau, in the municipal area of Palmas, Arborea, heading directly towards Mount Arci. The fire breaks created through prescribed burning became the line of defense. Firefighting crews took position along them and stopped the main advance of the fire. The flames attempted to bypass them through spotting, burning embers carried by the wind, igniting 6 or 7 separate spot fires inside the forest. But each one was swiftly extinguished by helicopters deployed exclusively for that purpose. Mount Arci was saved. That day proves a simple truth. Prevention, when done well and in time, changes the fate of a forest.